Ganya say Yakubon go say any ni suffer so. But me now, na ye pro na nyame afre nyame ni pa afre ni pa we. Na de ni sat na onya yare sa na ni yare ni gusu da ni so na odwi. Ade na me committee nyame fie. Now so yare da me so me nya yare sa. Me pese me yi intasem bi kire o. Nema bebre asofo bebre ka adwen kon. Obi betimi aye healing minister. Oye nyame nipa. But betimi ayare ada ho a be bresa amadina kogwom enye nyame ne pe nanso esa ni se nimdi aye ntimi hu ntino Bible say nimdi ani man nimtino ne ma ayira enti yenkoso na yendie ye bunu se die wahwe no o se ye bunu se ya yahwe no de onyankopon aka no de no ahye amanemu nia onyankopon aka no e de ahye amanemu na ono die ye mra tunti na wopura no ye mra tunti na wopura no hallelujah amen Kristo ni awuti me wana na e pra no e ma me ne wo ye Yesu Kristo hallelujah where ye watch a come share efa or deep Isaiah so hallelujah our kasafa Kristo na kire say Yesu Kristo ni wo sorry no e de yare sabi ebreye na so bebre nim hallelujah nipo bebre enim say Yesu Kristo ni wo sorry no e de yare sabi breye ade ewe oye fu ye mumutu anase e boni mu no osade yare sa e ka ho maye hallelujah it's a man Kristo for bebre ene omo wo dwetwede omo yare and they are suffering but they don't know what God omo nim nyanyankopo e wo ma wo na me kire two ways anyankopo dis ana akwa hodo mienu a nyankopo esa yare hallelujah amen hallelujah amen entina I was say yentimi hye no so kwa edi kan say brofo ni say healing through faith say ayaresa yenya efa gidie mu ana yewo for second one ayaresa eba through the healing anointing entino I was say yentimi say ultimate hye sa nyama mienu so the healing anointing and also the healing through faith. It was say ultimate hu sa nyama me kwan wudo mienu anyama di ba it near di kan say ye be cassava healing through the healing anointing ye be cassava ye be fa bacha ye danyakopon say papa abeka yensa ye na yakwa say papa abeka yensa daddy akwaba ye nua em se mugu adwuma so be ba nyina na metie mu na mehu say nyankopon eyisu me kese na se me se me no koso ni awode ma eye Ghana man ene ahwe for the farmer won me dawasi ye papa se na me ne mo kan na me kase ye kasafa akwa hudo me no nyankopon desire na ne edi kan ayaresa every year nyankopon ayaresa achede ye the healing anointing mu ana ne toso mienu gidie a ye benya ewo nyankopon asemu na ye befa Bible quotation mienu efa sa ne ma ba ne ohwe Bible ma the New Testament ayaresa Kristo san nyina no kakra pe na nyankopon anase uhu se true healing anointing ba foforo bebre na no nyankopon anase nkrofo no enefa omu didi omunya onyame mu no bebre oche the blind Bartimaeus or see David Basam mobo na ni gidie eje ne nkwa ohwe Bible nipa bebre omu gidie eje omu nkwa etin odu baby ewa Kristo mu a ewo se otumi hu se adibitu
na e wo se wo gidi enye adwuma so wo gidi anye adwuma wo se wo betina nyame fiemfie bebre but you never get what you want if you say nipa bebre you say okay me ba sorry there e wo se nyame wo se me yare dey bi dey na nyankopo e ka fa wo yare san ho se want me an hye no so a e we ma nyame nipa nka na adwuma ye din e because e tom na bia ye ka ne say wo wo ma na wo ba kitwa wo fi se wo ba no ye ka 1 year 2 years Since you come dinner, over sorry as manenu. Now so Sonya Beni, no do to say 10 years, 15 years, 12 years, or since you come over Sonya Konum, Sana Yakupo say Beni. It is a one to me and to me who say you have right in the word of God. So Ubetima claim your healing. Ubetina Yami so many years. Never Ubetima suffer. Yamit me fall so yes I are. Now so Esan say nim Niama Kristo di adumu. Aduma che di anat Yesu di adumu. Ni boshe efa o yare san. Ubetina se na wadane yare fo. Ena ni atoso mienu no eye ni Nyankopon efa na ebia obeba asori. Na nyame nipa no kasa. Yare fo bebre wo ho. Ba nyame befa nidi fo na se na kwa no saka se frenipa we na embo mpa emanu. That is through the healing anointing. Nyankopon na ema direction. But ni akani na no is through the faith the man of God have in the word of God. Nyame nipa ne kansa no odi gidi onya onyame ase na edi san yare enye se ono anepe hallelujah enti se wo nipa na wo ba beji yare san no onim wo chefa anase adia uwo awan anase bosha nyame ahye afa wonfa e wo na asem no ende de bia wo won twetwede na wo se nyame ni ho enti mba cho ke kan for kan Mark chapter 5 mami eno efa obubu ni bia edin fa esoro era edem. Luke chapter 5 verse 17. Lucas ampa 18 num yimudonson ekono na eba se debi a orekyerɛkyerɛ no debi na Yesu rekyerɛkyerɛ no na Farisifo ne emra kyerɛkyerɛfo a wofri Galilee ne Judea nkrowa nyina ase ne Jerusalem abatete ho ɔse na emra kyerɛkyerɛfo enso Yesu ensuro wɔn enna Farisifo so nyatwomfo enso wɔn so Yesu ensuro wɔn tuaso hallelujah amen enti Bible say one suro na den esiye na Awurade ahone wo ho se Awurade ahone wo ne so a ode san yade o se na Awurade ahodi wo ne so ode san yare hallelujah na kyerɛ gidi bi e wo ho no se obi biara se na yare ne tie biara se na si tie biara amen wo benya yare san enti niam ye pese wo ani se na situation no abrabona kodru biara se wo gidi wo Yesu mu a ensenkyerede beba ensakraye beba enkoso beba empeja beba amen tuaso bacho kan wa mi na hwe emerima bi di onipa bi a oda kete so a oyar imbubuo bae koso na worhwehwe kwan de no abeto nanim na nkrofoko no nti wenya kwan a wode no befa so abam woko oda no etifi di not fa ntaya no mu ne kete so beto mfimfine Yesu enim amen amen oti uhwe san nkrofo ya or they came through faith gidi Yesu hallelujah omu ti ni Yesu ye omu hu awande Yesu ye omu yare san otimisa enti omu nya kwan na nkrofo atwa ne wohia no omu to die no so ana omu din fa so everemu we eye healing through faith enti no nyame boshe be no wati den waka fa wa yare san so what betimi agi atom na wato anamo a ende Nyankopon de ne nsa be kan amen amen sawujidi na utu ho anamo a Nyankopon de ne nsa be kan eyiti na Fountain of New Life Evangelistic Ministry ya hwehwe jumedi a ya to ni say in him is life ni mu na enkwawo na Fountain of New Life Evangelistic Ministry ye headquarters ewo Michelle Camp Kakasona Nka number 1 Miminda anopa bia aye counseling a free anopa odi opa to be back from 6 o'clock but by 11:30 ni aye den ya pon kwesiada anopa enso ubetumi ni yabo mpunimpu ewo honomo eno so to be back from 6 o'clock ya found but I know yeah kwesiada ya sorry that eno so ababo ya 11:30 ni ya pon also that separate ponso almost sa also ya sorry sir so whom akote ya sorry sir so whom adunkwanta ya sorry so whom akote de fiada no pa biara fiada no pa onya du so whom
akote se ofrisum na okọ na nkase na so fikofori bia na okọ suhuma wo so besi wa akote efiada nopa onya dupa kase wo hwe pastor Kobi ana wo hwe be new life for eyem paibo no ye de wo be ko sanna wo amani hu tire biara sanna wo break biara awade de ne sabe kan sanso na se wo kọ bom ayipara and also efiada bia eni kwese da bia empaibo ne asore e wo ho no sana ukọ abusa kope so bom kwan so eho na agama kope wo mo so efiada nyumre eni kwese da nopa eni so asore ekoso sana sa ukọ afiada anlo afiada nyigba nyina ba se o so branda nopa ye empaibo na kwese da enyumre kwese da nopa nso ye asore na efiada nyumre eye Bible adisuya eno so kwa nyame be ye wado ye branches bebre na ye wo nyinara ye ntumi mbo ni nyinara din kataman so de wo betumi a hye no kataman so Royal City ye nya pon tesia ye pon ya na me ko kataman so Royal City wo betumi a fa me number 0243 062939 me si subiom 0243 062939 nya ya pasi ye yan enenie ya di studio na mani betuja efisa ya share program ya se nya kwan ya mie fola na mamo ni mo amompa ye enti en na de ya hyeche se ya ne mo be bompa ye enti ya di studio line betuja no freni ya ne wo mompa ye ka wo ha o kire ne ne wo mompa ye 0244 83 30 and 65 me boss biom 0244 83 30 and 65 and a first second one here 0244 83 82 and 38 also focus way na se na ye ka no se na omodi ni fa soro ho ebra as bebia omo hyiemu no na emranifo wo ho no mo na ohwe nkofo gidie omunya gidie wo de omu nia Yesu Kristo aye omu nim se oye obi a nyame ede ni sayare enti omu de ni remu enti eno de ya je etrese obi onye gidie efa di onye yaresa efa gidie mu eno na ye kwan ba ko ewo ho no mo ye nkoso na wo hu wo gidie no na tie o Bible say wo hu wo gidie no ahifo gidie nkrofo de gidie no wona wodi Yesu ba ye edi yarefo na wodi ni ba so ni pefe say so du Yesu anima obenya ahosane odu Yesu anima obenya ayaresa odu Yesu anima obenya wodie so odu Yesu anima of befa ne kete no asa nanti akoni fie enti wodi ne fa soro ho no opene mo de ne fa soro ho ene wodi ne tu Yesu anim e wo fie ho na Yesu hu won gidie no o ka na kire wo Osi no se. No osi ni se. Onipa. Wode wo boni ayeden a chew. Ene dey boni biara wa ye biara. Yempa woni se awade de wo boni be chew. Na wanya adwen satira. Na wasum Yesu. Wasum Nyankopon e wo honhom ne nokware mu. Amen. Hallelujah. Koso. Amen. Okay. Hello. Odini baby a free. Wajo odini baby of free. Odi abna, but then I'll be saying bomb pie farm one. They be our own foul, but you're then a yo, like wait me at church of Kakra. Cholesterol requires cholesterol. Cholesterol, you are power. Near child, Yama, a man need ye. Ya child near my young men need. Now, would you so? Okay, my name one pie amount. Me nyanko poni ma band ending. Well, the ayarsa Adam acha yankwa. Na yasu ye di esa wo mayare. Na ye ntwa wo edo. Awurade enna awie metene me nsa awo wo afona so. Me hye cholesterol honhom biara edi na brabo so. Me tia sa honhom ni sesia. Me tia sa yare ni sesia. Me hye sa emuno anasa srade na hye no ma no. Me hye sesia se enna ni wo Yesu Kristo di. Yare biara ni wo Yesu di entumi ensa. Awurade me mpa eboni se obenya yaresa. Eya fa me personal number ye free studio o dey frame me na me ni woni nkomo. Me ba chokoso. Na mi sha also. Ba chokoso efikane. Na atrafo ne farasifo no free ase susu se hwan ne oyi a oka ebususem yi
na ebusu samben say o kan say ye de obone achewo no na say Bible say ye fa ye ho bone nche ye ho nyampa ye bone mu kan che ye ho enti say Yesu so de obone achewo bone ba na wu esani say wo ye nya atwumu nti eni nti na no wo sori tia na no kwa mbu Yesu abamu wa ho obi beka kire wo say menko hallelujah baby anyam yasam no kware wo baby anyankopɔ ahosane wo ai wo say wo kono nyatwumni bi wo o mantem ho nyatwumni bi beka jo say menko hallelujah enti wo so na nka wo say di gidi to anamo no anka wo so be san wachi tie nyatwumfo yi ya farisifo yi ene embranimfo yi wo kansem biara wo beka enso emu mrantie na wo di bugafo ne baye no emu o mabemu nso ma bibi mu abemu na mo to anamo wa nyankopɔ asema wo tie so na wo ba awurade be sane ho amen eyi ti na ya hyehyɛ dwumadie bia eba so eyi efie ene na wo twe yeso bi wa homa na so ya twon hello aka 10 minutes eninti eni ya hyehyɛ dwumadie eba so eye revival eba so 20 28 29 and 30th eye na wo twe ye ebeyia ewo yanim ukoda ebeyia ewo kakaso na kan number 1 eye ayarisa ani wo gie ye ukoda eye enumere 5 o'clock ye woda eye enumere 5 o'clock ena efiada eye anadu 9 o'clock bomodi se ubebebi na obeye nshira sana wo yare ni tie biara ye eya yentampa adansidie anka ne esi ye efri aduada e wasafo anyibati ye na ye koye efri aduada abeka wukwada no anka ye di videos be ba beto enso nyankopɔ na ye na dwumanti de biara ne pese de no munyam ne emenyame enye yen hallelujah wana what so ye na say na efiada ewia donkru bia yetumi ba eye TV so eye Vifakin Films ni nama eye 0241 82 1982 Vifakin Films ni nama eye 0241 82 1982 NFL so eye Greater Grace Outfit onu na o ma hye yentade ye digina ha awie Greater Grace Outfit onu na ma hye yentade ye digina ha ene awie de bia ye de o na ma tudwa bibi nti dasene ye ba ye de o na ma betudwa efe so eye Fonam International School so eso ya asen na o na ma nie Fonam International School o gbechile free crèche ekoko pim eye JHS 3 Fonam International School number is 0266 160087 me boss biom 0266 160087 and only school no and I'm open admission school papa one wa gidi e wo ma disemu a fada ma no ye bia school na o de wo pa ba nyame nhyira efe me so me na manie me number is 0243 062939 me susubiom 0243 062939 me sin na wo twa wo ye nim ya next week ye e wo ye nim ya some next week ya e wo ye nim ya bo modin be bia wo biara faka besi ashama so wo enkran eni ne keka ho faka besi ashama na ka se ukọ gbechile bra ashama station na fa gbechile ka na ka se ubesi e wo gbechile school junction udru ho no ma o de frame na ma no ya be ba be fa o de aba sorry fio se o free bomb so manya baby o free biara o de gbechile junction a si wo ho no mo o si wo ho no ma o be nya gbechile ka o be jo 1 cd pe o de fo na ka se ubesi wo gbechile school junction and I said that Grace supermarket usi hono mo a we dey friend ya beba a free on mo ko asore fi on and what ya beba be fa eye ukwada 5 o'clock eye nsenteni mri ena ya wadan so eye nsenteni mri ena efiada eye all night ye tunsa fro bra na we ye nshira eradi peja eradi nya okese ena wiei mini evangelist Richard Apedro oye
se report branch head pastor ene wa ha ene fe so evangelist regional zone ono na oye Richard Apedo no na assistant Eradi Shrawom oyom kese emeduma pa omoye efe tie fa motie yen baby awo biara a person fa Eradi Yesu Kristo di e okra ne waje nkwan e kwanda homo se wo fa Eradi Yesu Kristo e di e waje nkwan every se ukoti Yesu Kristo a na ni bibiara wo yoye ukoti Yesu Kristo a wa brabo be ye basabasa e be ye sakasaka na ho be chiro when the friend who men nyinara e be ye problem kese de ma anything and na awie yi fountain of new life asafo ye kanfu Yesu Kristo de a chose fa ho bono na ho beto e bia be bia wo no o pesa fa Yesu a me ne e bom pa ye ka se Eradi Yesu Kristo mi e boni ye ni me no mi ho afre mi boni mu ma pa mi boni echi ene de yi me stress o be ba ma brabo mu eni nti no me faw e dia me kra ene ma je nkwan me somo e wo me nkwan de nyina mu Eradi nge o ta mi biara eni nyo to mi so se biara Eradi nyo to ma brabo so sa Eradi tia no mama brabo nye din Yesu Kristo din mu amen bon sem she Eradi anyonyam Eradi e wo bibi kase bi ye wo wa brabo mu enti ba bia wo biara se o pesa oni mi share na nwumre ya me no be share e wo eye Katamanso Royal City ochina me koshe ayefu so e wo bom enti ochira no pa me ndi counseling wo enti obi opesa oba counseling mo pesa bo ba counseling ochira no pa nyinara me sram so ochira mamma ma ochira no na mo kwasi ada no pa de wo betumi aba nyame hira bebre enuanom ni adofo me chamu de ba Ashama TV so me dindi Bishop Randy John Vifa me da asafo a your friend Fountain of New Life Evangelistic Ministry ano